Dear colleagues and friends, ladies and gentlemen, now we're starting the next session. I have to express my gratitude to Angel Tulver, my dear friends and colleague, for chairing the important first session of our meeting. But now we are moving from a debate on Romanian achievements and European Union towards global stage. And myself, if you allow me, I will switch into Romanian in order to start our session dedicated to prospects for international trade relations at the European Union, the future of relations between the European Union and the United Kingdom in the context of Brexit. Stimați colegi, atunci când am decis să alegem acest subiect, era un alt context. Ne-am așteptat ca 29 martie să fie 29 martie și sesiunea de astăzi să fie dedicată relațiilor cu Marea Britanie post-Brexit. Nu este cazul încă. Cu toate acestea, subiectul este extrem de provocator și poate chiar puțin controversat. Spun asta pentru că avem nevoie de comerț internațional, dar în același timp există câteva probleme de rezolvat. Unele sunt legate de competențe. Conform tratatului, Comisia negociază tratatele comerciale internaționale. În același timp, noi știm foarte bine că problemele legate de aplicarea acestora țin de parlamentele naționale în mare măsură. Deci, o problemă de cum împărțim aceste competențe, de cât dorim să participăm, nu doar la ratificarea tratatelor, ci la negocierea lor, pe parcursul negocierilor, e o problemă importantă pe care o putem discuta. Suntem într-un moment în care am pronunțat un cuvânt, o zonă cu controverse, pentru că e nevoie, la nivel global, de o reformă a relațiilor comerciale. Avem deja un început de dezbatere pe această temă. Ea privește atât menținerea și întărirea instituțiilor multilaterale, dar privește neîndoielnic și conținutul acestor relații. Până acum am fost oarecum convinși că comerțul liber va soluționa toate problemele. O mare parte din inegalitățile lumii de astăzi sunt totuși puse pe seama și a comerțului liber. Deci avem teme importante de discutat. Pentru a ne provoca încă și mai mult, avem doi invitați speciali, pe care îi cunoaștem de altfel. În dreapta mea, colegul nostru, Lord John Lawrence Whitty, și în stânga, domnul Luca Jarie, președintele Comitetului Economic și Social European. Pentru început, îl rog să ia cuvântul pe Lordul Whitty, care este în același timp și președinte al subcomisiei dedicate pieței interne în Camera Lorzilor, și să ne împărtășească din bogata sa experiență, dar bănuiesc și să răspundă unora dintre curiozitățile noastre legate de starea în care la acest moment se află procesul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană. Lord Whitty, please take the floor. Thank you very much, Madam Chair. And thanks to the Romanian presidency for giving me this opportunity. I was here at the beginning of the Romanian presidency when I apologised to them that the Romanian presidency would mark the period when Britain left the EU. We're still here, and
I think the last time I did say Britain would need more time and the negotiations would need more time. I'm afraid at the end of the day, the unpalatable truth is we still need more time. Let me just make another couple of regrets. First of all, that I am here rather than Lord Tim Boswell, who many of you will know has been a constant presence in the COSAC arrangements and played a major part in COSAC. He's sorry he cannot be here, and he remains committed to interparliamentary cooperation and British engagement with COSAC in one form or another in the future. I also slightly regret that we from the House of Lords are representing the UK at the moment, and there's nobody from the House of Commons here. Moreover, none of the delegates from the House of Lords are actually members of the governing Conservative Party. I say that because, not to say that it's not, therefore it's not our fault. It's more that what I say and what my colleagues may say is not necessarily what the future Conservative government may say in this context. Just a quick word about trade in general. For many years, free trade has been seen as the way of spreading prosperity around the world, but it has created some difficulties. And over recent years, there has been a setback to the failure of TTIP, the present situation between the United States and China, which I think is unlikely to be resolved at the G20 these next few days, and to some extent Brexit itself, as a reversal of progress towards free trade, and particularly free trade that is accompanied by standards, environmental standards, employment standards, standards of safety, and standards of human rights. Because unless you have the two together, then free trade does not bring all those benefits which theory would suggest. When the Brexit vote first occurred, many people who were Remainers like me were devastated, but nevertheless we thought we could work something out. We thought we could reach an agreement on the withdrawal, the divorce treaty, within a few months, and that by now we would be clearly into negotiations with a future and constructive trade arrangements and indeed security arrangements with the EU for the future. Now, that has not happened. Instead, after lengthy negotiations and detailed withdrawal treaty agreed by the May government, it was put to the House of Commons 5 times, or put or withdrawn to the House of Commons 5 times and 5 times defeated. The UK will not accept the withdrawal treaty as it stands at the moment. The House of Commons will not accept it, and I think it is unlikely that that will change if we change the Prime Minister, when we change the Prime Minister at the end of this month. Now, some of the objections to the withdrawal bill related to budget considerations, but most of them related to the Irish border. And I need to explain the importance of the Irish border in this respect. Clearly, for the future prosperity of Britain and of Ireland and the Anglo-Irish relationship and the peace process, a soft border, an open border, is necessary to survive Britain's exit. But it is difficult within the rules of both the EU and of international trade. And unfortunately, it has become a point of serious contention, partly because the solution that is in the withdrawal treaty is either that Northern Ireland continues to follow most of the regulated provisions of the European Union, and that would create division within the United Kingdom, or that the United Kingdom would, as a whole, be committed to remain within a customs union and regulatory alignment for an indefinite time. The result has been that the anti-European media and politicians have portrayed the European position as being an attempt to break up the United Kingdom or else to continue to have us chained to Brussels, even though the population voted the opposite. That is unfortunate political reality within the UK. There has to be some adjustment to this. It probably cannot be in the withdrawal treaty given the European position, but it needs to be in parallel to that. But it's all in this context of this session, it is important to recognise that those issues that arise from the Irish border are in a sense a proxy for people's views of the nature of a future trade arrangement between the UK and the EU. Are we going to be as close as possible? Something like Norway, possibly Norway plus plus plus.
and that would itself resolve largely the Irish border, particularly if we were also within a customs union? Or are we going to have some significant but relatively limited divergence? Or are we going to go down the road of what many in Europe fear, which is Singapore on Thames, namely that Britain takes the road of a low-tax, low-regulation economy? I think, and I like to say this, whatever government is in power in Britain, that last option is unlikely. No political party is committed to it, and the British public would not wear it. But the other two clearly are, and that, had the original timetable worked out, we would be negotiating the nature of that trade agreement now. But you have to realise that a row over the Irish border is in part a proxy for the discussions within, particularly the Conservative Party, about the future trade arrangements and trade arrangements more generally. I am not predicting who will be the leader of the Conservative Party and therefore Prime Minister on the 22nd of July. And particularly with one candidate, I'm not sure I can predict what would happen after that. But nevertheless, we will be in a situation where we can start looking at the process again. I suspect that it will be difficult to reach an agreement with the EU by the 31st of October, given the relative stance of the likely incoming Conservative government and of the EU. I do think, however, a deal could be done. I think we probably have to focus on the wording of the political declaration, turn that more substantively into the basis for a proper free trade agreement, and there may be some warm words surrounding the withdrawal agreement, which takes the toxicity out of the Irish border issue. That is going to be difficult. It's going to require diplomacy and finesse, not only on the part of the United Kingdom, but also on part of the EU. And the EU will have itself to move a bit in order to resolve this in a way which is positive. The alternative of a no deal is damaging to all of us, to Britain, to Ireland, and to the whole of the EU. We should, between us, avoid that as far as possible. We can take steps to mitigate it, as we have, and as have the EU. But a no deal is no good for Britain, and it's no good for Europe. It is possible that a general election would be called. It is possible that we call a second referendum. But at this point, I would not be certain about the result of either. And therefore, whilst I might now be convinced we need a second referendum personally, I could not be certain to guarantee you what the result of that would be. So diplomacy between us needs now to take place following the establishment of a new government in Westminster. Thank you. Thank you. Mulțumim foarte mult pentru prezentarea extrem de clară și acum îl invit pe președintele Comitetului Economic și Social, Luca Jarie, știut fiind că pe lângă expertiza în domeniul social, coeziune, pe care o presupune funcția, are și o bună cunoaștere a relațiilor internaționale. Luca Jarie. Thank you so much, Madam Cretu, dear chairs, dear member of National Parliament, dear member of European Parliament, authorities, ladies and gentlemen. Let me first thank you for inviting me for the second time to your meetings. I firmly believe that COSAC has a very important role to play to reinforce the representative democracy. The European Economic and Social Committee that I chair is an important actor in terms of participative democracy. And as I believe that these two types of democracy are complementary, I am strongly convinced that our two bodies can only gain from regular exchanges. I think that today's topic is particularly interesting since the links between European trade policy to the issue of the relation between the EU and UK after the divorce, when the divorce will finally happen, which are since June 2016 extremely delicate, to say the least, in a very diplomatic way. I would like to start by saying that the European trade policy is one of our main success stories as European Union. The EU today is among the largest economic players in the world, accounting for over 16% of the world GDP.
Its trade policy, which is the projection of our internal market, the biggest one in the world, is effective and very dynamic. Effective because it allows to increase Europe's wealth. More than 36 million of EU workers depends on our ability to trade abroad and to spread also ideas and foster innovation to promote a sustainable economic growth. It's also very dynamic because European Union has concluded 39 trade agreements with no less than 69 countries in the world, exactly the double of what has been achieved by the US and China. For example, the last free trade agreement that has been entered into force between the European Union and Japan is the biggest ever and covers 30% of the world GDP. If we want to be pragmatic, this new alliance can drive and determine the economic and social agenda of the world for the year to come. We will also soon, as European Union, renew the Cotonou Agreement with Africa, a continent that will have soon more than 2 billion people and represent only today 3% of international trade, but has decided to create a free trade Africa that will build finally the largest internal market in the world, the African one. Yet more than 70% of the population of the African continent is under 35. And Africa has so an enormous economic strength and an exponential market potential in the years to come. So Europe is in the middle between Japan and Africa. And this being in the middle with this enormous capacity of dealing trade agreement and dealing international cooperation can make the difference. The European trade policy achievements are even more remarkable given the recent change in international relations. We have effectively moved from a cooperative international competitiveness to a very dangerous confrontation, even in between the Western partners. But most importantly, the EU trade policy is an extraordinary tool to promote the European economic, social, and environmental standards. In all its agreements, the EU now insists on the adoption of the Trade and Sustainable Development chapter. Once again, the recent agreement with Japan is a tremendous example in this sense. This chapter are key instrument in promoting our labor standard and even the Sustainable Development Agenda. The strategy adopted by the United Nations in 2015, fully embraced, at least in theory, by the European Union, and similarly, we now take advantage of trade as a means to promote the Paris Agreement on climate. The Sustainable Development Agenda, based on the 17 concrete Sustainable Development Goals, is in fact a strategy that perfectly balances economic prosperity, environmental issue, and social inclusiveness. This agenda, the 2030 Agenda, is clearly for the European organized civil society the way to go forward. The 2030 Agenda must be, for us, the overarching strategy of the EU for the next decade of the EU, and the EU must promote it also in the international front. What the European Union is already doing, and let me say at least that as ESC we would have expected much more courage on this point, Sustainable Development Agenda, in the strategic agenda just adopted by the head of state and government last Thursday night. The two last points I would like to make on international trade are, it is important for the EU first to continue to speak with one coherent voice all together, and the second, civil society matters. Even if the global economy seems to be going down, it is clear that international trade will remain more than important. Foreign trade was 43% of global GDP in 1995. Today is about 70% of the world GDP. And also we know that approximately 90% of the global economic growth in the next 10-15 years will be generated outside Europe. Therefore, only actors with adequate size and weight, as the European Union is,
will be able to compete with giants such as China, US, and Russia, will be able to survive, let alone play a relevant role. I would like to remind here not only Mario Draghi, who said that these who promise just as going solo a new independence and sovereignty are not telling the truth, but also a brilliant economist and British philosopher of some century ago, John Locke, that we used to say that real sovereignty is not having the power to make law, but rather being able to control outcomes and respond to the fundamental needs of the people: peace, safety, and public good. And this we can only do if we are a real regional power, that if we continue to work together in a transparent and constructive manner. And for this, the role of civil society in trade relation, in trade negotiation, organized civil society and social partner is more than important. Involving this partner either in negotiation, either in implementation, and either in monitoring is of foremost importance. And fortunately, European Union has understood this and has placed in most of this negotiation a specific chapter that I will call a sort of societal chapter, where there is established bodies that involve on a regular basis civil society organization. Because only a full inclusion of this civil society and social and economic actor can ensure that trade and investment agreement will benefit all and hence gain broad endorsement and support. I will go now, last but not least, to the issue of Brexit, that I have no doubt to continue to define a lose-lose game, not to define a lose-lose tragedy or drama. If we now move to the relation between the EU and UK, I will first acknowledge the outstanding work of our chief negotiator, Michel Barnier, who has managed to keep united Europe in these 2 years and also to set the agenda with our British friends, arriving at the very end to reach an agreement that until now has been very much contested by some in UK, but without a real alternative. I have listened with great interest to the intervention of Lord Whitty, and I'm still not exactly sure what will happen next. Will UK really leave EU on the 31st of October? Who knows? Whatever happens, I fully agree this will be, in any case, a lose-lose perspective. From a trade perspective, leaving without a deal will cause huge damage to the British economy, as trade with the EU is hit by tariffs and other disruption. Trade tensions have already intensified and economic growth is set to stall in 2019. The main economic impact on Britain's June 2016 vote to leave the EU has been a sharp fall in business investment as executives become cautious over what Brexit will mean in practice. Whatever will be the exit, Brexit or Brexin, as I'm used to joke, the most is the raising level of uncertainty that will create enormous problems to company, to markets, to economy. As George Osborne, David Cameron Chancellor, famously said, Brexit is for the richest in our country. They can afford recession. Unfortunately, I would add, this is not Osborne, it's myself, it has been at large middle class and the poorest that have voted for leave, not the richest part of the country. It is, of course, difficult to predict now the detailed nature of political and trade relations between the EU and UK beyond October 2019. And it seems very clear to all of us that 3 years after the Cameron referendum, we are still in the middle of nowhere. For DC, one thing is more than sure. Regardless of the outcome of the Brexit process, regardless of what will happen on the 31st of October, be it during the transitional period, if any, or once the future relationship has been agreed, DSE is fully determined to consolidate and strengthen the ties and the relationship built over the past 47 years with UK civil society.
This is a fundamental engagement that I repeat here in front of you. As ESC, we fully endorse the paragraph 125 of the Political Declaration on the Future Relationship, which states that the parties, EU and UK, should encourage civil society dialogue. The ESC stands ready to do its part because we cannot and should not wipe out so quickly nearly half a century of common history, both politically and economically. With this in mind, the ESC intends to cooperate closely with the Commission so that provisions are included in the future agreement to provide for the setting up of a civil society joint consultative body. And personally, I would hope that a similar body has also to be established at the level of the parliaments. This would represent the most structural way and most effective way for organized civil society on both sides to jointly debate issues of common interest in all policy areas and to convey the joint recommendation to the parties in the future. And perhaps, I hope, to prepare a revision of this divorce in the future as soon as possible. Arundhati Bhattacharya, former chairman of the State Bank of India, said that Brexit is actually a step back in the sense that you are going back from being connected to being on your own. My hope is that civil society can provide the link to continue to stay connected between EU and UK after Brexit, and we can reinforce this connection as much as possible. And for this, I unfortunately will leave your session this afternoon because we will fly to Belfast to open exactly one of these cornerstones of this future relation with the Northern Ireland civil society, because this is perhaps in the middle of the different issue of criticity in UK, this is the most critical issue that even can reopen a civil war in Europe, and we can avoid this. So we will be there, not replacing the role of the negotiator, because we want not to replace this, but to tell to the churches, to the employers, to the trade unions, to the civil society actors, that we are there today and we are ready to stay there after the 31 of October to build up and to be close to what happened and to consolidate the peace process. Thank you. Thank you very much. Actually twice, once for your input today, second time for your contribution to the governmental conference on European semester last month. And I have to stress that Romania has prepared the 14 proposals for the situation of non-agreement, a Brexit with non-agreement. We have too many colleagues willing to speak, 29. So our proposal is to keep 2 minutes, please. I say nothing, only giving the floor. The first, representing Switzerland, our colleague Hans-Peter Portman. Yes, thank you very much, Madam Chair, European friends and colleagues. Well, there is not only international commercial relationship between USA, EU, or between UK and EU, there is also a relationship between Switzerland and the EU. And as you maybe know, actually we are in negotiation or in talks for a framework agreement between the EU and Switzerland. And these talks are not on a good base since last week. We have escalation now. We have the EU who doesn't give to Swiss Stock Exchange anymore the possibility that EU intermediaries can trade there. Switzerland will do now the same next week. We're not going to allow to the EU intermediaries to trade anymore stocks and Swiss stocks in the EU. So there is starting now an escalation what none of us really wants, and it will produce only losers. Ladies and gentlemen, of course you could say Switzerland is a small country, but please don't forget, Switzerland takes over its responsibility in Europe like none other of the countries, like you all, and Switzerland is not so small. There is daily more than a 1 billion euro trade volume between Switzerland and the EU.
The EU profits of 40 billion trade surplus with Switzerland. And Switzerland is the second important trade partner to the EU, and with 980 billion euro, the second largest investor in the EU. The small Swiss population of only 8.5 million, ladies and gentlemen, is able to give 2.5 million jobs to the EU citizens in and outside of Switzerland. And the Swiss development projects are in 13 countries of the EU. As an example, here in Romania, Switzerland has projects in the healthcare system for children, or for example, Switzerland is training and organizing the Romanian Air Rescue Service. Swiss Parliament just announced it's willing to support southern EU countries with substantial amounts. We need, my colleagues, my friends, we need a respectful and sustainable bilateral relation between EU and Switzerland, and let me say to the end, with support of France, Germany, Italy, Austria, Netherlands, Luxembourg, Croatia, and a lot of other countries. They just have submitted a request for a supplement in the contribution of this COSAC meeting concerning the relationship with Switzerland and the EU. I hope you will support. So thank you very much. And now I kindly ask to take the floor Peter Strobel from Federal Council, Germany. Ja, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, für die Zukunft der Europäischen Union ist die Entwicklung der internationalen Handelsbeziehungen von großer Bedeutung. Natürlich geht es dabei um die Sicherung unseres wirtschaftlichen Wohlstandes. Es hängen in der EU rund 31 Millionen Arbeitsplätze vom Export ab. Die Auswirkungen des Handels auf den sozialen Zusammenhalt und die politische Stabilität in Europa sind deshalb auch offenkundig. Bei der Entwicklung der internationalen Handelsbeziehungen geht es aber auch um grundlegende gesellschaftspolitische Weichenstellungen. Die EU vertritt eine wertebasierte Handelspolitik. Die EU steht für Wettbewerb und soziale Marktwirtschaft. Sie steht für Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der Menschenwürde. Von den drei großen Akteuren der internationalen Handelspolitik, die USA, China und die EU, ist die Europäische Union momentan der einzige Akteur, der konsequent auch diese Werte vertritt. Denn leider ist es nun mal so, dass die gegenwärtige Administration der Vereinigten Staaten stärker auf Protektionismus durch Schutzzölle statt auf Freihandel und Multilateralismus setzt. Und die Volksrepublik China verfolgt ihre eigene politische Agenda. Ich war vor wenigen Wochen zu Gesprächen in Shanghai und traf dort den General Manager des Projekts Belt and Road, also die neue Seidenstraße. Und natürlich ist es beeindruckend zu sehen, welche gigantischen Summen China in Infrastrukturprojekte zum Aufbau und zur Vertiefung der Handelsbeziehungen steckt. Aber klar ist auch, es geht hier nicht nur um wirtschaftliche Interessen, sondern das ganze Projekt hat eine dezidiert politische Bedeutung. Angesichts dieser Herausforderungen für den Welthandel durch populistische Protektionismus einerseits und einen autoritären Staatskapitalismus andererseits hat die Handelspolitik der Europäischen Union besondere Relevanz für die künftige Ausgestaltung der Globalisierung. Vor diesem Hintergrund muss die Europäische Union ein ureigenes Interesse daran haben, mit dem Vereinigten Königreich auch nach seinem Ausscheiden aus der EU in Handelsfragen eng verbunden zu bleiben. Großbritannien war in der Vergangenheit immer eine zuverlässige Stimme für Marktwirtschaft und Demokratie in der Welt. Diese Stimme wird auch zukünftig vonnöten sein, und das geht am besten an der Seite der EU. Bei der Ausgestaltung der Beziehungen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich dürfen wir uns daher nicht von den Irritationen leiten lassen, die durch das Brexit-Chaos in der britischen Politik entstanden sind. Vielmehr muss es unser strategisches Interesse sein, gemeinsam mit Großbritannien für eine wertebasierte Handelspolitik einzutreten und der Globalisierung Regeln im Einklang mit Freihandel, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und den Menschenrechten zu geben. Vielen Dank. Kindly ask you to keep 2 minutes. And now our colleague representing National Assembly in Slovenia, Andrej Rajh. Hvala lepa, spoštovana predsednica. Jutri Slovenci praznujemo 28 let, odkar smo razglasili svojo državnost in samostojnost od Jugoslavije, nedemokratične, razpadajoče tvorbe, v kateri se je širil desničarski populizem, strah in kjer glas manjših ni bil slišan in upoštevan in kjer so se širile škodljive ideologije Slobodana Miloševića.
Dogajanja v zvezi z Brexitom tako razumem kot opozorilo o škodljivosti širjenja skrajnega desničarskega populizma in potrebo po spremembi evropskih inštitucij na način, da bo glas ljudi slišan in upoštevan. Edini odgovor na te izzive je močna in povezana Evropa, saj na izzive, kot so migracije, staranja prebivalstva, odnosi s Kitajsko in podnebnimi spremembami, ni enostavnih odgovorov. Notranje meje, individualni pristopi k tem izzivom teh težav ne bodo rešili. Naši britanski prijatelji so pred realno grožnjo ponovne vzpostavitve trdih notranjih mej. Naj povem, da tudi v Sloveniji čutimo posledice kontrol na notranjih mejah članic Schengena, posebej na avstrijsko-slovenski meji, avstrijsko-nemški meji, saj te kontrole zmanjšujejo konkurenčnost slovenskega gospodarstva, saj se podaljšuje dostavni časi dobaviteljev številnih malih in srednje velikih podjetij, ki so vezana na dostavo na uro in ob tem zagotavljajo socialno varnost številnim slovenskim družinam. Zato poudarjam, da je edini odgovor na Brexit močna povezana Evropa brez notranjih mej z varovanjem zunanjih meja, postati pa mora ponovno blizu ljudem, tako da se bodo ljudje počutili nagovorjene in upoštevane. Zato ob tem pozdravljam napore naših britanskih prijateljev po nadaljevanju dobrih in trdnih odnosov z Evropsko unijo. Hvala lepa. And now an important outgoing member of the presidential troika, Reinhold Lopatka from the National Council, Austria. Thank you very much. Ladies and gentlemen, allow me to give you a few thoughts on this important subject. First, Lord Whitty mentioned the setbacks of trade in the last years, which is really a pity. Hopefully, we will not face such setbacks in the upcoming years. We are living in a faster and faster growing competitive world. Therefore, it is important that the European Union, with its huge economic market, is self-confident in the future in regard to this position as a global player, especially in our relations with USA and China, as colleague Peter Strobel mentioned it already. In addition, we have to do and we have to focus on research and development, and we have to be at the forefront of digitalization again. Here we lost in the last years our leading position as I see it. Being an export-driven country, we have concerns regarding protectionism, which we do not only see in the USA, but also in other parts of the world. This causes insecurity, and eventually it could cost jobs at the end of the day. Speaking of international trade, we are pleased that we were able to have the CETA agreement with Canada. On the other hand, we were disappointed that we couldn't reach an agreement with the United States. Lord Whitty mentioned it, and also the speakers before, how important our agreement with Japan is, and hopefully the negotiations with Mercosur on the one hand and New Zealand and Australia on the other hand will be successful. It is my view that strong economic ties are also of importance when it comes to climate change, human rights and migration or cybercrime. So we have to do everything to be very close, and I want to finish with it, and as close as possible with UK. We must not forget that UK should remain one of our strongest relationships, trading partners and closest allies in all matters of security. Thank you. Thank you very much. And now I give the floor to our colleague Igor Peček from Slovenia. Hvala lepa, predsedujoča. Vsi prisotni prav lepo pozdravljeni v imenu slovenske delegacije. Rad bi nadaljeval oziroma poudaril tisto, kar je povedal že kolega Rajh. Za Republiko Slovenijo z relativno majhnim domačim trgom je ureditev mednarodnih trgovinskih sporazumov na nivoju Evropske unije ključnega pomena. Prav tako, kot je bila naša pridružitev skupnemu trgu pred 15 leti.
Sklepanje mednarodnih trgovinskih sporazumov državam članicam prinaša nove trge in nove poslovne priložnosti. Pa ni samo to. Gre tudi za skrajšanje upravnih postopkov, kakor tudi za zaščito naložb. Ta element je bil, kot vemo, pri zadnjih sklenjenih sporazumov še posebej aktualen in tudi pri tistih, pri katerih postopki še tečejo, je pomemben. Tudi v državnem zboru oziroma v odboru za zadeve Evropske unije smo nanj opozarjali in pomisleki, ki smo jih izrazili, so bili ustrezno upoštevani v stališčih, ki jih je vlada zastopala na zasedanjih sveta, kakor tudi v postopkih za izdajo mnenja 1/17 Sodišča Evropske unije. Zato menimo, še posebej menimo, da mora biti glas nacionalnih parlamentov vedno slišan, aktivno moramo slediti tekočim postopkom, tako kadar gre za sklepanje mešanih sporazumov kot tistih v izključni pristojnosti Evropske unije. Pri teh drugih je večja angažiranost pri spremljanju še toliko bolj nujna zaradi sporočila, ki ga s tem pošiljamo našim državljanom. Kar se tiče Brexita, upamo, da bo dosežena rešitev, kakršnakoli že bo, zagotavljala stabilno in konkurenčno poslovno okolje ter čim tesnejše sodelovanje Evropske unije in Združenega kraljestva v dobro vseh nas in vseh naših državljanov. Hvala lepa. We thank you. The next speaker is our colleague, Professor Dr. Herbert Hirte from Bundestag. Frau Präsidentin, herzlichen Dank. Ich möchte zunächst einmal allen denjenigen herzlich danken, die an dem Austrittsabkommen mitgearbeitet haben, in erster Linie Herrn Kollegen Barnier und der Europäischen Kommission, aber auch diejenigen, die es begleitet haben. Wir als Parlamentarier hätten uns, das haben Sie eben einführend gesagt, sicherlich eine breitere Beteiligung gewünscht. Wir hoffen alle, dass es noch zu einem Austrittsabkommen kommt, aber wir müssen uns auf das No-Deal-Szenario natürlich vorbereiten. Und deshalb dazu 3 Punkte. Einer der prägenden Gesichtspunkte des Austrittsabkommens war der Vertrauensschutz. Wir wollten den Vertrauensschutz möglichst weitgehend festschreiben. Aber dieser Vertrauensschutz ist ein Grundsatz, ein Rechtsgrundsatz, der sowohl auf dem sozusagen verbleibenden Bereich der Europäischen Union als auch im Vereinigten Königreich als allgemeiner Rechtsgrundsatz gilt. Und wir sollten deshalb dafür sorgen, dass in einem künftigen Abkommen dieser Grundsatz des Vertrauensschutzes auf das, was erreicht wird, schon als erster Ausgangspunkt festgehalten wird. Zweiter Punkt, die Finanzbeziehungen. Einer der großen Streitpunkte von Anfang an war die Weiterregelung der Finanzbeziehungen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich. Aus meiner Sicht, und viele meiner Kollegen teilen das, ist die Frage des Austrittsabkommens nicht entscheidend für die Regelung dieser Finanzbeziehungen, denn die finanziellen Verpflichtungen, die das Vereinigte Königreich vorher eingegangen ist, bleiben auch dann bestehen, wenn kein Austrittsabkommen kommt. Und da sie in ihren Grund im jetzigen Vertrag haben, wird dafür auch der Europäische Gerichtshof zur Auslegung weiter zuständig sein. Das sollten die Kollegen aus dem Vereinigten Königreich, das sollten die britischen Bürger wissen, denn wir werden sonst erhebliche Streitigkeiten haben, die vor einem weiteren Abkommen geregelt werden müssen. Und der dritte Punkt ist das Thema Schiedsverfahren. Alle wissen, dass wir im Bereich von TTIP und CETA hierüber lange Diskussionen geführt haben. Für uns gilt, das, was die Europäische Kommission in den Nachverhandlungen mit CETA erreicht hat, das muss auch der Standard sein für ein etwaiges weiteres Abkommen mit dem Vereinigten Königreich. Vielen Dank. Thank you very much. And now a very interested person in Brexit, our Irish colleague, Terry Lydon. Thank you, Madam President. It has been widely acknowledged that Ireland will be the European Union member state most affected by Brexit because of our close trade, economic and political ties with the United Kingdom. But of course we are not alone in this. All member states will be impacted in one way or the other if and when the United Kingdom leaves the European Union. There are some industries already being affected by the uncertainty, such as agri-food, and others are anticipating potential shock to come. The Irish government has undertaken a lot of work to prepare for Brexit and has worked with stakeholders, including business groups, to make sure that they are prepared as well as can be expected in the circumstances. I wish to say that the solidarity of the other 26
members of the European Union with Ireland is very encouraging indeed. And on behalf of the Irish Government, I want to thank all the Member States for their support, including Romania as well. Just to say, the speech by Lord John Lawrence Whitty was very interesting indeed and very encouraging in the situation. The draft withdrawal agreement has been negotiated and endorsed by the European Council, and it's our position that it cannot really be renegotiated. We regret that the withdrawal agreement has not been ratified by the United Kingdom Parliament yet. We hope that there will be a way found through the current political impasse. I believe there is a solution there. I believe there should be possibly another extension applied for by the United Kingdom Government, because the time is too short for any solution to be reached before the new presidencies are appointed, the new commission is appointed. They need time for the new commission to be bedded in to allow for some new imagination to come into this situation. Ireland represents about 1% of the population of the European Union, and yet it is the most affected. And surely within the European Union, we can see a solution that we would have a free trade agreement with the United Kingdom with the support of the European Union. Thank you. We thank you, and we all hope in a solution. And now our Bulgarian colleague Imran Mehmedova would take the floor. Благодаря, госпожо председател. България подкрепя работа на Европейския съюз по стратегията за възприемане на съвременни правила, съобразени с реалностите на търговията през 21 век, в рамките на водените по настоящен преговори на Световната търговска организация и с двустранните партньори. Търговската политика на Европейския съюз следва да гарантира ползи за всички в Европа и извън нейните граници, да бъде амбициозна и балансирана, и същевременно Европейския съюз трябва да защити интересите си срещу нелоялни практики на третите страни. България вярва, че споразумението за оттегляне, договорено от екипа на господин Барние, и преходният период, който споразумението включва, са най-добрият възможен резултат от преговорите за Брекзит. По този начин ще се позволи на гражданите и бизнеса да се адаптират към новите реалности след оттеглянето на Обединеното кралство и ще се осигури плавен преход към бъдещите отношения с максимално запазване на сътрудничеството в редици важни сфери. Обединеното кралство е и ще продължи да бъде стратегически съюзник и много близък партньор на Европейския съюз. Това са неоспорими факти, които ще са валидни и след Брекзит. За бъдещите отношения ни е необходимо амбициозно споразумение, в чиято основа да залегнат търговията и сигурността. Това споразумение трябва да отговаря на взаимните икономически и стратегически важности между Обединеното кралство и Европа. Правата на гражданите са първостепенен приоритет за България и те трябва да бъдат напълно защитени след напускането на Обединеното кралство. Ние ще настояваме за амбициозни правила за придвижването на хората, правила базирани на реална реципрочност и недискриминация между държавите членки. Необходима е и координация в сферата на социалната сигурност и признаване на дипломи и професионална квалификация. В тази връзка ние отчитаме интересите не само на българските граждани в Обединеното кралство, но и на британските граждани, които живеят и работят на територията на Европейския съюз и в България. Благодаря. We thank you, and now I give the floor to our colleague Gerard Crowell from Irish Senate. Crowell. Thank you, Madam Chairperson. I want to thank all the contributors and indeed all of the parliamentarians who have taken time to come to Ireland to look at our unique situation. Our border has been a question, and I'll deal with that in just a few moments. My colleague referred to the need for more time for the UK. I slightly disagree here. The constant stop-start is causing massive problems for particularly purchasers of raw materials in Ireland that are being purchased from the UK, or exporters who have to rent warehouses in order to warehouse goods and expecting we're going to hit the edge of the cliff, and then suddenly we're pulled back from the cliff again. And it is very, very destabilising for any economy to find that you're building inventory, losing inventory, and going through these constant cycles. The future relationship with the UK must be as it always has been. The Irish people have enjoyed travelling to the UK and working in the UK. Indeed, I went there to work when I was 15 years of age and was treated very well. However,
That relationship must not, under any circumstances, compromise the European standards. It must not, under any circumstances, impede free travel. It must not, under any circumstances, result in a border at our ports in the Republic of Ireland. There has been some suggestion to get over the border problem that we would initiate some form of checks at our ports. The moment we do that, we place ourselves outside the European Union. So I would totally disagree with that. It cannot, under any circumstances, compromise the single market. The single market is most important to the European Union. I say that as a proud Irishman, but as a proud European as well. Ireland never had a hard border in its entire history, and this is something we must face up today. Ireland suffered from smuggling down through the generations from the time we became a republic. If we now reinstate some sort of border checks on our roads, those border checks will become militarized as they were in the past, and smuggling will start again. And all we need is one carcass of beef to find its way to the European capital that is not Irish beef, and it will destroy our market. The threat to the Good Friday Agreement, and most people here are probably sick hearing about the Good Friday Agreement, but let me tell you, the Good Friday Agreement is what is keeping both our states on the peace path at the moment. I met a mother only a couple of weeks ago, a mother in Northern Ireland, who had been given instructions to take her son to a crossroads to have his kneecaps shot off, because he stepped out of line with the terrorist groups. So let there be no doubt the terrorist groups are still there, and it would not take a whole lot to reactivate them. So we must be extremely careful as we move forward. The political system in Northern Ireland is broken and being exploited currently by the minority Conservative government in the UK. The political system is way out of step with civic society in Northern Ireland, and the civic society really want a solution that leaves them in Europe. Remember, every member of civic society in Northern Ireland is entitled to an Irish passport. I'm sorry I'm running over time. There's so much more I could say. I do know that we have the full backing of the European community. Can I just say finally, there can be no renegotiation of the deal. The deal is the deal. End of story. Yeah, thank you very much. It is important for our understanding. For this reason, I allowed you to speak longer, but please keep, if you are able, to 2 minutes. I am inviting now our liberal colleague from Netherlands, Anne Mulder. Dank u, mevrouw de voorzitter. Ik denk dat het belangrijk is dat wij met het Verenigd Koninkrijk zulke intensief mogelijke relaties hebben. Maar ik maak me zorgen om 2 dingen. De eerste is deze. Stel het gaat economisch heel goed met het Verenigd Koninkrijk. Ik vrees dat sommige lidstaten dan zeggen, ja, het mag ook niet te goed gaan, want dan wil ons land of andere landen misschien ook de Europese Unie verlaten. En aan de andere kant, als het slecht gaat met het Verenigd Koninkrijk, is dat ook slecht voor de Europese Unie, want dan hebben we een belangrijk land in Europa dat zwakker wordt. En ik denk dat de oplossing is dat we van onze eigen kracht uitgaan. Dat we zorgen voor goede handelsakkoorden, dat we de interne markt vervolmaken, die voor diensten en die voor digitaal. Dus eigen kracht, daarvan uitgaan. Het tweede is, ik maak me zorgen over het Verenigd Koninkrijk. Een van de belangrijkste kandidaten voor het premierschap in Groot-Brittannië, zeg maar, die problemen had met zijn buurvrouw, die zei, we kunnen bij no deal tarieven vermijden. Dit is totale onzin. Maar als dit soort sprookjes en eenhoorns in het Verenigd Koninkrijk leven, kun je natuurlijk nooit een goed akkoord sluiten. Dus ik denk, en dat vraag ik ook aan Lord Whitty, moeten wij niet wat sprookjes doorprikken en wat eenhoorns afslachten? Thank you very much. And now our Czech colleague, Andrej Benešík. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Výbor pro evropské záležitosti České poslanecké sněmovny se zapojuje do diskuzí ohledně obchodních dohod s třetími zeměmi či regiony.
a takovou diskusi samozřejmě vítá. Pečlivě sleduje proces vyjednávání takovýchto dohod a komunikuje s aktéry nejen na národní úrovni, což v našem případě je vláda, po případě jednotlivá ministerstva, ale také s Evropskou komisí, ale také s aktéry, kteří sedí na druhé straně jednacího stolu. V poslední době to byla velmi intenzivní komunikace s mexickými protějšky ohledně globální dohody, ale věnovali jsme se i CETě a TTIPu. Co je velmi podstatné a nutné, aby tyto dohody zahrnovaly i ustanovení, které jdou nad rámec běžných obchodních dohod, například vymahatelnost práva, stabilní institucionální prostředí, tak abychom byli schopni ochránit náš biznis a naše investice. Co je taktéž velmi důležité, tak je, abychom se zaměřili na potírání sociálního a environmentálního dumpingu o zboží ze třetích zemí. Toto souvisí i s debatou o klimatických změnách. Evropa není zdaleka největší znečišťovatel, naopak uplatňuje velmi přísná pravidla, velmi přísné standardy. Tlak na naše obchodní partneři, kteří se podílí na ničení životního prostředí podstatně více, musí být společné úsilí členských států Evropské unie a Unie jako celku. V tomto já vidím obrovskou úlohu právě Evropské unie, protože zpřísňování vlastních už tak přísných pravidel, bez toho, aniž by došlo k podstatnému zlepšení v zemích, jako je Čína nebo Indie, nám skutečně v této oblasti asi pokrok nepřinese. Výroba z Evropy, která je k životnímu prostředí přátelská, se odstěhuje do zemí, které zdaleka takové standardy neuplatňují a může to být dokonce k životnímu prostředí kontraproduktivní. Děkuji. Thank you very much. And now from France, the Senate, Monsieur Jean Bizet. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. L'Union européenne représente le premier espace commercial dans le monde, c'est sa première force. La Commission européenne, sous le contrôle du Conseil et du Parlement, détient sur ce sujet une compétence exclusive, c'est sa seconde force. Avec les États-Unis et la Chine, l'Union européenne est donc un acteur majeur du commerce international. Celui-ci, malheureusement, traverse une crise majeure. Cette crise est multiforme. Elle est d'abord politique. Les décisions unilatérales agressives l'emportent désormais sur l'approche multilatérale qui a permis au commerce pourtant de se développer et aux économies de prospérer. La poursuite et l'élargissement d'une telle guerre commerciale seraient dévastateurs pour l'économie et l'emploi. En second lieu, la crise est ensuite institutionnelle. L'Organisation mondiale du commerce est en péril. Or, cette organisation incarne une façon civilisée d'établir des règles communes et des procédures pour les faire respecter. L'Union européenne doit continuer de s'impliquer fortement avec d'autres acteurs, je pense au Canada et au Japon, pour moderniser cette organisation qui en a besoin et pour la renforcer dans le futur. Troisième observation dans ce contexte très difficile, l'Union européenne négocie et conclut des accords de libre-échange bilatéraux. Ils sont ambitieux, porteurs d'espoir, parfois aussi d'inquiétude. À l'heure où les parlements nationaux n'auront plus à les ratifier, il est bon que la Commission européenne ait su renforcer la transparence des négociations et dès avant pratiquement leur lancement. Rien ne peut se faire sans ouverture. Ouverture aux parlementaires, ouverture aux entreprises, ouverture à la société civile. C'est là un enjeu majeur pour associer pleinement les citoyens à une politique trop souvent suspectée, malheureusement de mauvaises intentions. Enfin, l'agenda de l'Union européenne portera à partir du 1er novembre prochain sur les relations commerciales futures avec le Royaume-Uni. La déclaration politique annexée à l'accord de retrait, pour le moment non ratifiée par le Parlement britannique, on avait jeté les bases et les principes, mais sans accord de retrait, quel sera le contenu d'un quelconque accord de commerce si, au surplus, le Royaume-Uni décidait de ne pas honorer ses engagements financiers? Voilà donc une incertitude supplémentaire dans un environnement commercial qui reste très imprévisible. Or, comme il a été dit à plusieurs reprises ici ce matin, il n'y a rien de pire que l'incertitude dans les affaires. Je soutiens donc notre collègue irlandais Gérard Craughwell. Il est urgent de prendre une décision. Merci.
Merci bien. Thank you very much. And now, Mr. Angelos Votsis from Cyprus. Αγαπητοί συνάδελφοι, αναμφισβήτητα η παγκοσμιοποίηση έχει οδηγήσει στη ραγδαία εξέλιξη του εμπορίου, τομέα στον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο μέσω των εμπορικών συμφωνιών που συνάπτει με τρίτες χώρες. Ωστόσο, σε αυτές τις πολύπλοκες εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει, κατά την άποψή μου, τα εθνικά κοινοβούλια, ως αιρετά σώματα που βρίσκονται εγκύτερα στους πολίτες της Ένωσης, να διαδραματίσουν το δικό τους ρόλο, εντείνοντας τις κοινές προσπάθειες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να διασφαλιστεί η ουσιαστική συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στην εν λόγω διαδικασία, τόσο μέσω της διεξαγωγής συνεχούς διαλόγου με την Επιτροπή, σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2018, αλλά και μέσω της εδραίωσης της διαφάνειας στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης και συνομολόγησης εμπορικών συμφωνιών προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών, σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ης Μαΐου του 2018. Τώρα επιτρέψτε μου, εκ μέρους και της Κυπριακής Αντιπροσωπείας, σε σχέση με την αναφορά του Τούρκου παρατηρητή, εκπροσώπου μιας χώρας που θέλει να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια, περί διμερών εντός εισαγωγικών προβλημάτων με την Κύπρο, που δεν πρέπει να μεταφέρονται κατά την άποψή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήθελα να του θυμίσω ότι οι υποχρεώσεις της Τουρκίας που αφορούν και την Κύπρο σαν κράτος μέλος είναι οι υποχρεώσεις της Τουρκίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτές οι υποχρεώσεις μέχρι και σήμερα δεν εκπληρώνονται από την Τουρκία. Το υποαναφορά διμερές εντός εισαγωγικών πρόβλημα είναι η συνεχιζόμενη από το 1974 κατοχή από την Τουρκία του 40% της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, το διμερές πρόβλημα αφορά την προημερών παράνομη επέμβαση της Τουρκίας με γεώτρηση εντός της Κυπριακής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, μια επέμβαση που προκάλεσε την αντίδραση μεταξύ άλλων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προετοιμάζει μέτρα σε βάρος της Τουρκίας σε περίπτωση που δεν σταματήσουν άμεσα αυτές οι επεμβάσεις. Αν η Τουρκία θέλει να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια, θα πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο και βεβαίως τα μέλη αυτής της οικογένειας. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. And now, our colleague Mark Angel from Luxembourg. Oui, merci Madame la Présidente. Chers collègues, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions de notre Parlement sur les questions liées au commerce international. Et c'est des réflexions qui sont partagées pas seulement par la majorité parlementaire, mais pratiquement par toute l'opposition. Nous soutenons au Luxembourg tous les efforts au sein de l'Union européenne et de l'OCDE pour aboutir à une politique commerciale ouverte, équilibrée et responsable, mais surtout en pleine conformité avec les 17 objectifs du développement durable. Et je remercie d'ailleurs M. LXI-a, le président du Comité économique et social, d'avoir souligné l'importance de cet agenda 2030 que tous les pays ils ont adhéré volontairement en 2015. En outre, le Luxembourg soutiendra des initiatives européennes pour renforcer la responsabilité sociale et environnementale des entreprises transnationales dans la gestion de leur chaîne d'approvisionnement et s'engagera au niveau européen pour une législation contraignante et effective. Dans ce contexte, je rappelle qu'en 2015, nous avons discuté en 2016 d'un carton vert présenté par la France, à l'époque par Madame Danielle Leroy. 8 parlements nationaux ont soutenu cette initiative. En outre, le Luxembourg continuera également à favoriser la mise en place d'accords de protection des investissements. Et en ce qui concerne le règlement des différends, le Luxembourg soutient l'établissement d'une cour multilatérale répondant aux mêmes normes d'indépendance et de neutralité que les autres juridictions internationales. Et le Luxembourg demandera au niveau de l'Union européenne une évaluation objective des accords de partenariat économique entre l'Union européenne et les pays ACP, des accords que nous sommes en train de ratifier. Et dans ce contexte, M. Ravier a aussi souligné l'importance de l'agenda post-Cotonou 2020. En ce qui concerne l'ouverture des négociations avec les États-Unis en vue d'une conclusion de 2 accords commerciaux et dont le mandat a été donné à la Commission le 15 avril 2019, nous sommes très contents d'avoir quelques garanties. Premièrement, nous sommes contents que ce mandat rappelle que l'Union européenne cherche uniquement
des accords avec des pays qui adhèrent aux accords de Paris. Et nous sommes aussi contents que les droits de douane sur les produits agricoles, qui incluent les produits alimentaires, sont spécifiquement exclus de la partie de ces accords. Voilà quelques idées sur lesquelles nous travaillons au Parlement luxembourgeois. Merci beaucoup. Thank you very much. And now we are coming back to Cyprus with Nikos Ketiros. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι εμπορικές συμφωνίες που χαρακτηρίζονται από έλλειψη διαφάνειας εμπερικλείουν σοβαρούς κινδύνους. Οι εν λόγω αδυναμίες σε συνάρτηση με την ενδεχόμενη αποδυνάμωση των ευθυνών των εμπλεκόμενων μερών ελοχεύουν κινδύνους παραβίασης των ανθρωπίνων και των εργασιακών δικαιωμάτων, της διάπραξης περιβαλλοντικών εγκλημάτων ευρείας κλίμακας, καθώς επίσης και της διάπραξης φορολογικής απάτης. Θα ήθελα να επισημάνω τη θέση μου ότι τα εθνικά κοινοβούλια ως αιρετά σώματα που βρίσκονται εγκύτερα στους πολίτες της Ένωσης έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στην εκδημοκρατικοποίηση των εμπορικών συμφωνιών. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στο ενδεχόμενο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απόφαση των Βρετανών για έξοδο είναι ένα δυσάρεστο γεγονός που συνέβη εξαιτίας της δυσαρέσκειας των πολιτών απέναντι στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα σαφή μηνύματα θα πρέπει να τα αφουγκραστεί η Ευρώπη, ώστε να δουλέψουμε σκληρά για να παραμείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένη προς όφελος της σταθερότητας, της ειρήνης και της ευημερίας των λαών. Τώρα, σε σχέση με την αναφορά του συναδέλφου της τουρκικής αντιπροσωπείας, δεν πρέπει να τους ενοχλεί η συζήτηση ζητημάτων που αφορούν το Κυπριακό ενώπιον των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να συζητούμε και να διαφωνούμε δημοκρατικά χωρίς να επαναλαμβάνουμε εκλογές όταν δεν μας αρέσει το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Thank you very much. And now I kindly invite our new colleague, Anneli Ott, to take the floor from Estonia. Aitäh sõnavõtu võimaluse eest. Tervitan teid Eesti delegatsiooni nimel kõigepealt ja soovin tänada Rumeeniat tõhusa töö ja võetud eesmärgide täitmise eest Euroopa Liidu eesistujana. Õnnitlused teile. Eesti toetab Rumeenia eesistumise prioriteete. Me peame panustama Euroopa Liidu ühtsuse alalhoidmisesse ja sealhulgas üle-euroopaliste kaubandussuhete tugevdamisse. Eesti jaoks on ka oluline, et Euroopa Liit ja USA kaubandussuhted püsiksid pingevabad ja et tugevad kaubanduspartnerid teeks head koostööd ka WTO reformimisel ja selle tugevdamisel. Eesti kui väikeriik on huvitatud, et selged üleilmsed kaubandussuhted oleksid väga selgelt välja toodud ja kokku lepitud. Samuti on oluline ka e-kaubanduse teema. Euroopa Liidu e-kaubanduse reeglid vajavad samuti hädasti kaasajastamist ja meie digiriik toetab igati hõlpsamat netikaubandust, et ka väikeettevõtjatel oleks võimalik oma toodetega maailmas läbi lüüa. Eesti toetab ühiseid jõupingutusi ka Ühendkuningriikidega võimalikult selgete kaubandussuhete kokkuleppimiseks ning head koostööd tulevikus. Aitäh teile! We thank you, and my apologies, Lord Teverson. It was not intentionally, so I give the floor with my apologies to Lord Robin Teverson. Thank you, Chairman. No offence taken. The United Kingdom is still here. I wanted to respond very quickly to Mr. Benesik's comments this session on climate change, just to remind him that although we are a relatively clean economy, nearly all of the carbon dioxide in the atmosphere now that lasts for 100 years comes from Europe and North America, and China and India not yet. But I want to say also on Brexit that, just to remind
colleagues, and I say this as a Liberal Democrat, there are millions of people in the UK that are determined to stop Brexit, and whether that will happen or not, we will see. But I want to really follow up some comments by Senator Bizet, particularly around the World Trade Organization and the international rule of law. This is under real threat at the moment, not just from President Trump and North America, but particular issues there. We, of course, have the WTO appellate body likely to come unable to function from December this year, when 2 members are up for re-election and will probably not be appointed by the United States. We've seen also in North America how the NAFTA agreement has been torn up and been renegotiated without a real proper consultation with everybody, and further threats even then to Mexico. On the law of the sea, the United Nations law of the sea, we've seen in the South China Sea with China trying to impose the 9-dot line and territorial integrity around its artificial islands. We also have from America, again, from the Trump presidency, the weakening of NATO, something which is important particularly to the United Kingdom and I'm sure France and other members, but particularly to our friends in Eastern Europe. All of these are a challenge to the world order at the moment, and why it is so important that the world's largest economic bloc stands up for the rule of law and the international institutions that we have at the moment, and that is, I see, one of the European Union's greatest roles. Thank you very much. We have still 13 speakers and 4 minutes. So I kindly ask you how to proceed. If somebody is willing to give up now and to speak in the next session, because all of us will be here together in order to deal with important topics, we could take 10 minutes from our lunch break. So, how to proceed? For instance, I would give the floor to the next speaker, and meanwhile, perhaps you would decide. The next speaker being from Sweden, our colleague Björn Wichel. Tack fru talman, och tack till våra rumänska kamrater för ett gott värdskap. Och tack för intressanta anföranden. Angående Brexit och framtida handel så är EUs position i Brexitfrågan och relation till UK väldigt klar och tydlig. Men vi väntar fortfarande på att UK ska berätta för EU hur de vill ha det. Och vi bör invänta UKs svar innan vi diskuterar nya positioner. Oavsett utgång så är det viktigt att vi har en nära och god relation med UK. EU mår bra av ett UK som mår bra och vice versa. Men med det sagt, så för att få ta del av fördelarna och rättigheterna med unionen så måste man även ta sitt ansvar och göra sina plikter. Om man ingår i den inre marknaden kan man inte samtidigt köra ett eget race. Vi ska inte ha någon cherry picking. Och vad gäller då handelsavtal så är vi för fler ambitiösa handelsavtal. Gemensamma och robusta handelsavtal är ett viktigt verktyg för att underlätta ekonomisk utveckling och för att kunna åstadkomma villkor där vi säkerställer goda arbetsvillkor, där vi skyddar sociala standarder och där vi arbetar för klimatomställning och bättre miljö. Särskilt viktigt är att vi kombinerar utvecklingen med en rättvis fördelning och en utjämning av ojämlikheter. Konkurrensen ska baseras på kompetens och innovation och inte på lägre löner och lägre standarder. Tack så mycket.
Thank you very much. Our compromise proposal is everybody 1 minute and being free to intervene in the afternoon session if willing to say more. It's good? 1 minute, please. The next speaker is Lord Charles Knightnull. Thank you very much, Madam Chairman, and a cut-down version, but I wanted to return, if I may, apart from saying that I support strongly every word that Lord Whitty said, my colleague, in his unicorn-free speech, to World Trade Organization reform. There's a general business principle that if you're, as an entity, moving less fast in the world outside, you will become extinct, just as a dinosaur. The current crisis is an appellant body crisis. There are constitutionally meant to be 7 members. The US, starting with the Obama administration, has refused appointments and reappointments. We now only have 3 members of that, and you need 3 to try a case. And in December this year, we will have 1. The ministerial conference is not due until June next year, and the issues are to the powers, the process, and the timing of that body. If we can't work together as the United Kingdom and the EU to try and solve this, there really will be major international trade problems, and this is something we must do whether Brexit takes place or not. Thank you. Thank you very much indeed. And the next speaker is Mr. Martin Kinnunen from Sweden. Tack, fru ordförande, kollegor. Som representant för ett mindre exportberoende land som Sverige går det inte att nog understryka betydelsen av frihandel och avlägsnande av handelshinder. För Sverige som betalar en oproportionerligt stor andel av EUs budget så blir betydelsen av den inre marknaden och EUs förmåga att ingå handelsavtal otroligt viktigt för att visa på fördelar med det svenska EU-medlemskapet. I det här sammanhanget är det särskilt viktigt att nämna de framgångsrika handelsavtal som EU ingått med Kanada och Japan. Och här handlar det inte bara om att avlägsna tullar utan även om att få bort så kallade icke-tariffära hinder. Och dessa avtal kan såklart tjäna som goda exempel för framtida nya handelsavtal. Men många utmaningar återstår. Vi behöver få till stånd ett avtal rörande industriell handel med USA. Och minst lika viktigt är det att få till stånd en slagkraftig Kina-policy. För att det vi ser idag är en orättvis och ibland hotfull kinesisk handelspolitik där det krävs enighet. Tack. Thank you very much. Madame Liliana Tanguy, Assemblée nationale de la France. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Le contexte actuel du commerce international est marqué, ça a été dit tout à l'heure, par l'unilatéralisme américain et une quasi-guerre commerciale avec la Chine et dans une moindre mesure avec l'Union européenne. Cette dernière a réussi à suspendre jusqu'à présent la menace américaine de nouveaux droits de douane en acceptant d'ouvrir des négociations bilatérales sur les droits de douane applicables aux produits industriels et sur les règles techniques relatives à l'évaluation de la conformité. Ces négociations avec les États-Unis, dont l'ouverture est purement stratégique car elles ont peu de chances d'aboutir, s'ajoutent aux nombreuses négociations ouvertes et pour certaines déjà conclues par l'Union européenne avec ses principaux partenaires commerciaux. La partie s'annonce rude et la Commission européenne devra négocier fermement avec les États-Unis afin de retenir la main lourde du président Trump sur ses droits de douane. Par ailleurs, la France attache une grande importance à la prise en compte du développement durable et des effets sur l'environnement de la politique commerciale européenne. Et dans ce cadre, le gouvernement français porte de nombreuses propositions en ce sens au niveau européen, conformément à son plan d'action CETA qui sera prochainement discuté au Parlement européen et également conformément au plan de la Commission dans la matière qui a été présenté en février 2018. Enfin, en parallèle à ces marchés lointains sur d'autres continents, permettez-moi d'attirer votre attention sur les marchés européens qui ne sont pas encore réellement intégrés. À ce sujet, les Balkans occidentaux représentent un enjeu commercial mais aussi politique sur lequel nous ne sommes pas assez présents en tant que parlementaires. C'est pourquoi de nombreux députés français proposent une contribution aux conclusions du prochain sommet de Poznan du processus de Berlin pour soutenir dans ce cadre la perspective d'une réunion interparlementaire.
Cette initiative est déjà soutenue par de nombreux députés des États membres et je vous invite, chers collègues, à sensibiliser vos parlements respectifs à souscrire à cette proposition qui permettra, je l'espère, d'associer les populations et les représentants au dialogue du processus de Berlin dans tous les champs possibles de nos relations avec les pays des Balkans occidentaux et en particulier en matière économique et commerciale dans l'intérêt commun de la stabilité de l'Europe. Je vous remercie. 1 minute, please. And now, Monsieur le député Pierre-Henri Dumond from... Merci Madame la Présidente. Avant d'évoquer les relations commerciales futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, il existe un préalable indispensable, celui de savoir si nous pouvons faire confiance à ce futur partenaire. La menace agitée par un candidat au poste de Premier ministre de ne pas respecter les engagements pris par son pays, en particulier sur la question du chèque de sortie que ce dernier menace de ne pas honorer, pose la question de la relative et de la relation de confiance que nous pouvons avoir demain avec nos amis britanniques. La COSAC doit réaffirmer qu'avant d'imaginer un début de négociation sur l'avenir des relations futures entre l'Union et le Royaume-Uni, les préalables définis et acceptés par tous doivent être respectés en matière de droits des citoyens, de frontières et d'aspects financiers. Ce préalable étant établi, si l'on doit se pencher sur la forme de nos futurs échanges, notre relation future, j'aimerais attirer votre attention sur 2 points. Tout d'abord, d'un point de vue pratique, la nécessité absolue de préserver la fluidité du trafic entre le continent et le Royaume-Uni. Cela veut dire s'assurer que les procédures imaginées puissent prendre en compte toutes les avancées technologiques afin de protéger le marché commun de l'entrée de biens non conformes aux standards écologiques, sanitaires ou sociaux de notre continent, tout en s'assurant que le trafic transmanche portuaire ou dans le tunnel sous la Manche reste compétitif et vigoureux sans être embolisé par des bouchons ou des contrôles superflus. Deuxièmement, il est absolument nécessaire de s'assurer qu'il n'existe pas de concurrence interne entre les ports de la Manche et de la mer du Nord de nos différents pays et donc éviter qu'un dumping au contrôle soit organisé de façon volontaire ou non afin de faire gagner des parts de marché à telle ou telle infrastructure portuaire au détriment d'un autre. Enfin, et je conclus par là, je me permets d'attirer l'attention de la COSAC sur la nécessité d'inclure la question migratoire dans la relation future. Nous ne pouvons en effet tolérer que chaque nuit ou presque des passeurs abusent de la misère des migrants désirant se rendre au Royaume-Uni, leur faisant traverser sur des bateaux de fortune au péril de leur vie le détroit du Pas-de-Calais, 2e détroit le plus fréquenté au monde. Je vous remercie. Thank you very much. And now, representing Chamber of Deputies in Italy, Marina Berlingueri. Scusate. Innanzitutto grazie per aver inserito una sessione sulle politiche commerciali europee unendola al pilastro sociale. Gli accordi sulle politiche commerciali sono fondamentali perché aprono nuovi mercati per esportare beni e servizi. Il ruolo dell'Europa in questo ambito è cruciale non solo per l'Europa stessa, ma per il mondo intero e non solo perché è al centro, ma soprattutto perché negoziare buone regole commerciali che sostengono i diritti dei lavoratori, la ricerca, l'innovazione, l'inclusione sociale, i diritti umani, le pari opportunità, l'attenzione all'ambiente e la lotta al cambiamento climatico è necessario per tutti. La dimensione sociale dell'economia è una sfida di cui l'Europa intera deve farsi carico. Se non lo facciamo noi, chi altro lo può fare? Abbiamo quindi il compito di lavorare in 2 direzioni. Da un lato rafforzare e implementare il pilastro sociale anche con un aumento di risorse. Dall'altro fare in modo che il pilastro sociale diventi anche il centro dei negoziati degli accordi sulle politiche commerciali. Un'Europa forte, coesa e coraggiosa che parla con una sola voce su questi temi è in grado di essere protagonista della scena internazionale e di far fronte agli interessi di alcune potenze che con le loro politiche commerciali tendono a minare la nostra unità. Grazie. Grazie. And now our colleague Domagoj Hajduković from Croatia. Hvala, gospođo predsjednice. Iako je nemoguće predvidjeti krajnji rezultat Brexita, ja bih želio skrenuti pozornost na jedno pitanje koje nisam čuo da se ovdje puno spominjalo, a spomenula ga je samo kolegica iz Bugarske, a to je pitanje radne snage koje se onda može reflektirati naravno i na gospodarstvo i na trgovinu, odnosno značajnog broja britanskih građana koji žive u zemljama članicama Europske unije, isto kao i građana zemalja članica Europske unije koji žive u Britaniji. Njihova sudbina i status, nažalost, su još neizvjesni i ovise i od države članice do članica, budući da se radi o itekako značajnom broju bitne radne snage, ovo pitanje također treba imati na umu. Čak postoji jedna pressure skupina zvana British in Europe, koja okuplja 35.000 članova, Britanaca koji žive u Europi, koja procjenjuje da otprilike 3 milijuna Britanaca živi u zemljama članicama Europske unije.
Također veliki broj naših građana živi u Ujedinjenoj Kraljevini. Što god bilo s Brexitom i ovo pitanje valja imati na umu kao i njegovo rješavanje. I ovime ću završiti, dok nas jedni prijatelji nažalost napuštaju, drugi čekaju da nam se pridruže. Drage kolegice i kolege, nemojmo zaboraviti Zapadni Balkan, a posebno tu podcrtavam Republiku Sjevernu Makedoniju i Albaniju. Hvala. We thank you. And now, 1 minute intervention coming from Bastian von Apeldoorn, Netherlands. Yes, thank you, Madam Chair. In the draft contribution, we read that COSAC encourages the European Commission to pursue and negotiate free trade relations with countries and regions basically around the world. But I would like to ask the colleagues and panelists to also consider that increasingly there's a growing awareness of the unequal benefits of globalization and environmental and social costs of free trade. And in the context of a populist backlash against globalization, we are now confronted with Trump's protectionism, trade wars, as well as the challenge of Brexit. And the question is whether in response to all of these destabilizing developments, we should move full steam ahead with yet more free trade agreements. Next to the social and environmental costs of unrestrained globalization and free trade, there are also concerns about transparency and democracy. So in my view, the way forward for any future trade agreements is to address these issues head-on, which would require, amongst others, that the European Commission conducts fully transparent public consultations before providing a mandate for negotiation. So the principles of transparency and democratic accountability should also apply to EU trade agreements. Thank you. Thank you very much. We have still 4 speakers and the lunch waiting for us. Now, Bernard Darkan from... Thank you very much, Madam President. I will try to do in 1 minute what my colleague took 4 minutes to do, but we won't hold that against him. I would like to agree with him in one sense. I do not think continued delay is of any help at all in the negotiations that are taking place. All it does, it drags the indecision on into the future in a way that's damaging to both the UK, the European Union and Ireland in particular. In relation to the Good Friday Agreement, which is referred to again and again and again, I want to say this. The Good Friday Agreement was an agreement entered into by Britain and Ireland and the United States and the European Union. And it was a solemn agreement we believed was going to be kept. And somebody else mentioned already that what will the UK do in the future given the expressions of some of the contestants? And I would worry about that, because if we enter into a solemn agreement, we expect it to be kept. And I hope that that will apply to all sides in the future. We have kept it. But the most important thing, and I finish with this, is this. The raison d'etre for the war, the guerrilla war that took place for 30 years in Ireland was the removal of the border. Thank you very much. And now I give the floor to our colleague Vitalino Canas from Assembleia da República, Portugal. Muito obrigado. Muito brevemente, reafirmamos que é inexplicável a saída do Reino Unido da União Europeia, tendo em conta todos os desafios que os países europeus enfrentam nesta altura, mas sendo essa saída inevitável, teremos de permanecer unidos como temos estado até aqui e, sobretudo, permanecer unidos em torno da solução que foi encontrada para a fronteira irlandesa. Estivemos lá há pouco tempo, verificámos que é vital que essa fronteira não exista do ponto de vista físico e temos de permanecer unidos em torno dos nossos amigos e colegas da Irlanda, sobretudo. Queria também aqui reafirmar a importância dos acordos comerciais do Japão, do Canadá, que já estão concluídos e já estão em funcionamento, mas também chamar a atenção para a necessidade de concluir o acordo com o Mercosul. Os países do Mercosul são países que partilham com a Europa muitos valores culturais, políticos e históricos e, portanto, deveríamos concluir rapidamente esse acordo. Muito obrigado. Muito obrigada. And now, Mr. Martin Klus from Slovakia. No? In this case,
Okay. Thank you, Madam Chair. I will use the luxury to speak in my native language as far as we have a short time. Takže ďakujem veľmi pekne za slovo a rád by som aspoň touto cestou za slovenskú delegáciu poďakoval Rumunsku za výbornú organizáciu stretnutia COSAC. A takisto by som rád v súvislosti s Brexitom za slovenský parlament ocenil jednotu Európskej 27, ktorá sa podarila dosiahnuť. Ja osobne, ako aj veľká väčšina občanov Slovenska, by sme prijali, aby Veľká Británia zostala súčasťou nášho spoločenstva. Bohužiaľ, aktuálny vývoj v britskej konzervatívnej strane skôr nasvedčuje tomu, že sa musíme pripraviť na najhoršie, a teda na scenár tzv. Tvrdého Brexitu. No a v tejto súvislosti sa musíme pripraviť aj na vážne problémy súvisiace s medzinárodným obchodom a perspektívnym zhoršením vzťahov s našimi britskými priateľmi, ale aj na kritický vývoj v súvislosti s perspektívnym štiepením samotného Spojeného kráľovstva, na ktoré sme upozorňovali viacerí už v minulosti. Skúsim teda položiť, ak dovolíte, jednu veľmi jednoduchú otázku. Je dnes Európska únia pripravená ponúknuť okamžitú odpoveď napríklad priateľom v Škótsku alebo v Severnom Írsku, ktorí sú dnes nútení odísť z Európskej únie proti ich vôli, ak sa títo rozhodnú ísť vlastnou hospodárskou alebo politickou cestou? Ďakujem pekne. Thank you. And now the last speakers for this session, Mr. Igor Spimenov from Latvia, our colleague. Good afternoon. I'm going to speak in the Latvian language. Es runāšu latviski. Es runāšu par investīciju līgumiem, jo tie ir tieši saistīti ar tirdzniecības līgumiem. Iespējams, mana uzrunā izskatīsies skeptiska konferences kontekstā, tomēr tās pamatā ir vēlme uzsvērt, cik svarīgi ir noturēt līdzsvaru starp Savienības un dalību valstu interesēm un tā piebremzēt populisma un nacionālisma vilni. Tirgus atvēršanai un tiešajām ārvalstu investīcijām vienmēr ir iztermiņa ieguvumi, taču svarīgākās ir sekas ilgtermiņā, proti ekonomikas konkurētspējas palielināšanās. Tāpēc gudra būtu pakāpeniska, pārdomāta, nevis totāla tirgus atvēršana. Ārvalstu investīcijām ir jāienāk nevis tur, kur gribas, bet tur, kur mums ir vajadzīgs. Ir jāstimulē tie investori, kuri ir gatavi apmācīt mūsu darbiniekus, nodot viņiem menedžeru zinātību, atstāt valstī pēc iespējas vairāk jauno tehnoloģiju. Ir jābūt stipra nacionāla mēroga politikai, lai regulētu nolīgumus par brīvu tirdzniecību un brīvu kapitāla plūsmu. Savienības autoritātes nostiprināšana ir jābūt tās uzmanīga attieksme, ja dalību valsts tiekas pie savas konkurētspējas nostiprināšanas. Paldies par jūsu pacietību. Thank you very much. I have to deal with chairing the meeting because our speaker, Mr. Jaye, has to leave. I would give him 1 minute for a comment or two. And Lord Whitty is with us. And if he is so kind, I could invite him at the beginning of the next session to comment more on different aspects related to Brexit. Yeah? So, Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je serai télégraphique parce qu'à 2h30, je dois me rendre à l'aéroport. Un commentaire sur la question de Brexit. Je pense qu'un mot très important a été utilisé. On ne peut pas détruire la confiance dans cette relation. Mais la base de la confiance est très simple et très ancienne. Pacta sunt servanda. Si tout ce qu'on a fait ensemble jusqu'à présent vient casser d'une part, la confiance sera très difficile à maintenir pour faire les accords qu'on doit faire. Parce qu'on ne peut pas perdre une histoire et on a besoin d'un accord de toute manière pour la citoyenneté, pour le commerce, pour la sécurité et aussi pour continuer un chemin ensemble avec les Britanniques. Deuxièmement, pour ce qui concerne le commerce, je voulais simplement dire une chose très simple. Il ne s'agit pas simplement de continuer à garantir le bon travail que l'Union européenne a fait jusqu'à présent et garantir la défense de nos intérêts et nos valeurs qui sont fondamentales, mais il s'agit aussi de comprendre quelle sera la prochaine étape du commerce au niveau international. J'étais en dîner de travail avec l'ambassadeur chinois à Bruxelles, auprès de l'Union européenne, jeudi dernier.
en préparation d'une table ronde UE-Chine que je vais co-présider à Shanghai dans 2 semaines. Pour les Chinois, c'est le multilatéralisme, c'est la priorité. La question est-ce que, je suis très content que pour les Chinois c'est la priorité, la question est-ce que nous les Européens, on veut laisser qu'aux Chinois le flambeau de défendre le multilatéralisme? Ou bien on veut être acteur priorité de cette défense avec eux, mais pour y apporter dedans les valeurs et les questions qui concernent les valeurs démocratiques, les valeurs sociaux, la question du rôle de l'État dans le commerce et tout le reste qui est cher à l'Europe. Ceci veut dire que l'Europe doit reprendre une initiative forte, pas simplement de défense, mais forte sur le multilatéralisme et sur la réforme de l'OMC. On ne peut pas attendre, sinon les Chinois, ils auront très vite. Pour eux, c'est crucial pour élargir leur espace de puissance commerciale et économique. Donc, l'Europe a devant elle un rôle majeur à jouer sur ça, pas simplement en protégeant ses intérêts. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur. Tout à fait d'accord. Pardon. Now, I have to thank you very much for your interventions. We shall start after the lunch with the answer of our dear invited guest, Mr. Lord Whitty. I have to thank our interpreters for the first half a day dealing with our with the interpretation of our interventions. And now, my dear colleague invites all of you for the lunch. You have to follow our staff, and we meet all together here at 2:30, 14:30. Thank you very much.